ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, NOS +2 2022 ഒക്ടോബർ ബാച്ചിൻ്റെ സോഷ്യോളജി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ അസൈൻമെൻ്റ് ആണിത്. കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ അസൈൻമെൻറ്റ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി, ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. Do you think sentiments have a background of historical and cultural legacy? Give examples to support your answer. Sentiments have a background of historical and cultural legacy. As we know, it was the divide and rule policy of British which created such a strong and deadly religious sentiment among the Hindus and Muslims during the colonial times. Hindus had lived with Muslims for 1000 years without ever encountering a deadly and explosive situation as was the case during the British period. British created a strong and deadly religious sentiment among the Hindus and Muslims during the colonial period. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി. Describe how norms are reflection of values. Norms, on the other hand, are generally known as correct or proper forms of behavior. They are specific prescriptions of how an individual ought to behave to be consistent with values of the contemporary society. Thus, norms can be seen as the reflection of values. മൂന്നാമത്തേത് ഓപ്ഷൻ എ. How each status does typically include number of roles. Explain with examples. In all of the many social groups that we as individuals belong to, we have a status and a role to fulfill. Status is our relative social position with a group, while a role is the part our society expects us to play in a given status. Example, a woman may have the status of mother in her family. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ്. Norms are a fundamental concept in the social sciences. They are most commonly defined as rules or expectations that are socially enforced. Values refer to intangible qualities or beliefs accepted and endorsed by a given society. It is a preferred course of action. The main difference between norms and values is that norms are standards of behavior, whereas values are principles that help you to decide what is right and wrong. While values are general guidelines, norms are specific guidelines. Both norms and values are important aspects of society. Example, the expectation that students should not cheat in the examination is a norm and honesty is a value. To wear a school uniform is the norm and the value it carries is the uniformity among the students. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്ക്രൈബ്ഡ് റോൾസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്ഡ് റോൾസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്. An ascribed role is a social identity or title that is given to a person based on factors they have no influence over, like gender, age, or ethnicity. This is a role given to us by others with no input from ourselves. For example, in the US, a person is considered a teenager when they are ages 13 to 18. An achieved role is a social identity or title that an individual has earned or chosen themselves to some degree. This is not an innate or inborn social identity. For example, a person who is an artist or a writer choose that role. It isn't a social identity that was given to them by others. The opposite of this is an ascribed role which an individual has no influence over, like being European or a teenager. അപ്പോൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അസൈൻമെൻറ്റിലുള്ള 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. ഒക്ടോബറിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.